monde. Allez, on va continuer. Et du coup, on a fini avec les elfes. Et là, du coup, on va retourner voir la Mei Silva. Et puis, on va en profiter aussi pour aller rendre la quête là, je pense qu'on peut. On aura peut-être une suite d'ailleurs, je sais pas. La bonne question. Alors. He looks up from his map. Je vais monter un petit peu le son. That I've yet to receive your war owl. He recoils in disgust, but then, recognizing her face, he grins. It's a grin day that such gore would bring me pleasure, but Helen Everhart's death was wrong, and this goes some way to righting it. Please. Du coup, hop. Là, on peut choisir donc une hache, un gilet qui est vraiment pas mal, à niveau 14, hein. Un pantalon. Ouais. Sagesse, constitution, ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Fait inconnu et un bâton et une rune. C'est parfait. Voilà. Du coup là, on est bien. Du coup, ouais, je pense qu'on peut retourner voir. Alors, je crois qu'elle est en bas, ouais. En espérant qu'elle soit pas morte. C'est la question. Voilà. The Meister sits slumped in her chair. You notice that some of her scales have dropped to the floor. What news? Can you channel enough source? Are you powerful enough to proceed? Of course, my supply has rather gone up in smoke. You can find more in the cloister woods to the northwest of Driftwood. Hardly a charming place, but it grows nowhere else. The Magisters kept records of each and every... Break into the Magisters' barracks, find their records. Remember, these are terminé. The Meister sits slumped. What news? Can you channel enough source? Then why, pray tell? Ok. Hop. Du coup, on a encore du chemin à faire. Je pensais que je pouvais revenir la voir, mais pas du tout en fait. Ah, you again. Got the coin to pass, have you? Oh, that's... Ok, bon. That's not nice at all. Ok. Voilà, en tapant, il se fait mais tellement plaisir. Voilà. Je récupère un peu de vie, mais c'est pas suffisant. Voilà.
Et voilà. Faut le poison. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et en même temps, il y a un petit côté où tu regrettes quand même de l'avoir tué. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a quelqu'un là. Attends, on va rendre la quête. Ah, The spirit peers up at you intently, an obsessive focus clear in her manic eye. Trolls. Do you know a fascinating thing about trolls? I know all of them. Almost every single troll I encountered in my life has one elemental weakness that puts a halt to their uncanny regenerative abilities. Imagine. Oh, but of course, every specimen has their own quirks, their own petty foibles. And I pushed my curiosity too far with one particularly huge... hop, je vais rendre la quête. How about you back up and take a look at what happened back so soon? Oh? 24 000 XP quand même. Hein. He shoots you a patronizing smile. The most infuriating smile you've ever seen in all your years. Good for you. Good for... I know you wanted to impress me, and that's adorable. And feel free to cross this dung heap. I'm off to sew an armchair out of Marg's. Bridge is mine. Mine! Je l'ai pas fouillé tout à l'heure. Ok. Hey, there's no need for any fisticuffs between friends. Ok. Ok. Voilà. Hop. On va faire ça plutôt. Parce que ça c'est très puissant. Et voilà.
Ok. Ok. What? C'est pas grave. What? What? Et là ça c'est tellement puissant parce que c'est comme ça qu'il prend des dégâts quoi. Déjà on a ça. Voilà. Et hop, je me rajoute une armure d'os. Ah la salaud. Ah c'est trop beau là. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors attends. Et voilà. Énorme. Énorme, énorme. Voilà. Là c'est parfait, là c'est parfait. Allez, joue. Les renvois de dégâts, tout ça. Ah, je me suis mis bien là. On a une statue. 1, 2, 3. Je vais aller là. Voilà. Et moi on me connaît, hein, mon amour pour les pour eux là, pour les magistères, c'est pas du tout ma cam. Je suis un mort-vivant donc je combats la lumière en partie. Du coup, voilà. Hop là. Alors déjà, on va. Voilà. Il a pris tellement cher. Ensuite, raté.
Et ça à faire. Non, fonction. Voilà. Raté. Là. Pas de chance, hein. Ah, pas de chance. Allez, tiens. Ou est-ce que va me faire la misère maintenant que j'ai tué les magistères? C'est la question. Fouet de feu. Ça c'est bon. Elle a l'air de s'être calmée. The Magisters are dead. You have my thanks. You know your trade. She offers you a grateful smile. She gives you a long look, considering the request. You have proven yourself a friend at least, but you must prove your heart. I'll ask one more thing of you. I left my apprentice, Gwydion Rince, at the Black Pits. He is with his family. Help them, and I will help you. I should be most grateful. Ok, je dois aller à la fosse noire. Donc, Bon ça. Ok, ok. Bon. On va regarder un petit peu la map parce que la fosse noire c'est là, il me semble. Oh non, la fosse noire c'est ici, ouais, c'est ici. Ok. Là on a quoi? Bois de croître. Là, huile de la lune sanglante. Il y a quoi ici? On va aller voir. Je suis très curieux. Alors, I see a Bah. cage. notre There's personnage. something in it. In the darkness of the woods, you spot a man overlooking a cage that holds creatures crept from a nightmare. Despite the all too unsettling nearness of these horrors, he looks poised, regal even, and wholly at ease. Go on. Step in from the shadows. Let's have a look at the wanderer lost in the woods. There is much weakness in Revelation. What upper hand you had, you've lost. He eyes you with a sudden intensity, makes you feel like a weight upon a scale, balanced against an unknown measure. I stand corrected. It is in the revelation that you show your upper hand. He sighs, contentedly it seems, darts his eyes to the demon. The roads are rather dusty today, aren't they, Godwoken? May I offer you anything to drink? No. Of course, one like you is never thirsty for wine, nor for water, but for... He pours a glass of wine from a bottle in his greatcoat and drinks it down in one voracious gulp. To your very good health, I'm sure.
I am Jehan. Above all, I am a demon hunter. Underneath it all, I am what those with a flair for hyperbole call a master of the source. Of course you are. That is what Godwo can do. The answer to your next question, by the by, is yes. I will teach you if you do something for me first. Quid pro quo, I'm afraid. A tad vulgar of me, that much I admit. But needs must when the demon drives. It will come as no surprise, I suppose, that it is a demon that drives me to seek your benevolence. I've been hunting him for a long time, and now I've managed to track him down to the island over yonder. He points towards the northeast. You see nothing in that direction but grey water and a thick mist in which ghoulish shapes seem to form and fade. I know it's there. My caged guests have confirmed as much. But to my great frustration, I cannot reach my goal. Death fog surrounds the island, and through death fog even I cannot pass. That the answer is no less prosaic than for it to die, I'm afraid. But trust me, the death of one will deliver the souls of very many. Consider it a test. Kill the demon, and I will be your teacher. Then let me shake your hand and describe your Ce target. qui me fera plusieurs mètres en fait. C'est bien. The demon's guise, or vessel, one can't be quite certain, is that of a lizard known only as the Advocate. Like all of his ilk, he is kind, he is charming. He will offer you what you desire most at seemingly no cost at all. There is no such thing as no cost at all. My advice is to strike before he even has a chance to speak. But should you choose to disregard me, should you allow him to parley, all you above all else, remember that. Death fog obscures any approach and hangs thick over the collapsed bridge that led to the isle from the driftwood road. There is more than the mist alone there, though. Magic that evades my eyes. I also spotted a sloop further down the shoreline. But of course, a quiet afternoon's boating trip will be quite... That is to say, no living thing would survive such a trip. It is a place of irony, if you will. Once the site of an academy dedicated to the art of demon hunting, now the remnant of a dream sliced open. In rumor has it, an exorcism went wrong there long ago, and for a short time a great demon stood unopposed. Had it not been for Dr. Dever, the entirety of Reaper's Coast could have looked like Blood Moon Island looks today. He contained the demon and its blood spawn to the doomed shores of the isle, surrounded it with death fog, and never looked back. I met him once, during a soirée in Arx. Quite the eccentric is Dr. Dever. But then again... He looks you up and down. Aren't we all? May Ok, you wander... allez, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu la map. Donc là on a un truc. Là on a un truc, là on a un truc, là on a un truc. C'est quoi ça? Bois du cloître. J'ai bien envie d'aller là, tiens. C'est vrai que j'ai une quête en plus, je crois. Je préfère... on va garder quand même des distances. Ce qui est...
A haughty-looking undead woman, Ah, mort vivant. unmasked, surveys the ground around her, seeking something. Ah, Suddenly, her head swivels, and she trains Ah, an plein de imperious trucs. gaze upon you. là je prends. Pour mon deuxième perso, parce que les deux sont nécros, donc on en profite. Ça c'est invocation. Porte de l'éternité. Ah, intéressant. Portail entre les plans, faut parler de portail, lié permet n'importe quelle personne passer dans le... Ah oui, 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 oui. C'est énorme, 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 énorme. Amulette de savoir. Pff, je me régale là. Ça aussi, ça c'est bon. Bon, ça par contre, malheureusement, je n'ai pas la métamorphose. Hein. J'ai pas pris de build. Parchemin, voilà. Je me régale. On va mettre 10 000. Allez hop, on aligne. Voilà. Voilà, voilà. Bon, très très intéressant ce perso. Du coup, hop. What side do you take? Dans quel camp êtes-vous? Her voice is clipped and detached, Ça with va metallic sèche, overtones. léché avec It un even seems to côté echo, métallique. Elle as if semble... she's speaking to you from very far away. Totalement. There is no ours here, stranger. I am not like you, not in the least. Quick now, quickly. Do you support Divine Order or Black Ring? Alors non, je ne soutiens pas le cercle, ni voilà. Répondre que le seul camp qui... c'est le vôtre. Oui, c'est totalement ça. Mais, je pense qu'elle est de l'ordre divin, et du coup... elle est l'ordre Good. divin. We can talk and perhaps trade. I have books, though I hate to part with them. And you, hopefully, you have something I want. was my name. She slaps her face violently as she corrects herself, dislocating her loose jawbone and powdering the earth beneath her feet with bone dust. Was a librarian in arts for the glory of the Order. The ring came, burnt my library to the ground. My books, the flames. There was no making it out alive. But as the fire caught my magical scrolls, and here I stand. That would be prudent if I wanted to stay alive, or whatever it is that I am now. Survival is not something that interests me any longer. Suddenly, she leans towards you with an unnerving creak. Enough about that. I'm traveling as I look for a particular book. A tome to teach me how to make corpses explode. Would you have anything like that I could learn from? She scuffs one boot in the ashen dust at her feet and gazes off to the far horizon. For my collection? She opens and closes her jaw several times before deciding to speak. She dusts off her tunic as she confides in you, leaving a I spent years alone in a study researching the afterlife. I don't want this shadow existence. What is this world but a training ground for the next? What is this decaying body but the tool to get me there? I have almost everything I need to go.
I just need that book. Money. Plenty of it. That's what the living care about, yes? She stares at you blankly, empty sockets seeming to stretch into the farthest reaches of oblivion. You do not know the question. I am already dead. My body is an anomaly. With a curt nod, she turns back to her books. Ouais, voyons voir. Alors du coup, attends, on va quand même s'équiper parce que... alors déjà... il fait combien celui-là? Ah, 155. Voilà. Identifié. Ah, c'est con. C'est de la merde. Esquive. Ça, c'est pas mal. « 183. Ah ouais, c'est carrément mieux que celui-là. Voilà. Donc ça, je prends. Ça, je prends. Voilà. Et art de la guerre, idéologie, éloquence. Il est pas mal celui-là. Il y a adresse, persévérant. Ouais, je parle d'esquive aussi. Donc non. Non, voilà. Ça je peux pas. Je peux corriger mon ancien. Résistance au poison, on s'en fout de la résistance au poison. Alors. Ça c'est bien. C'est triste mais c'est bien. Alors, on a ça. Ça m'intéresse et... c'est tout? C'est tout, apparemment. Donc, ok. Ouais, du coup, là, on a fini pour ça. Ça, je garde. Je vais le mettre dans mes grimoires. Ça, je vais le mettre avec les runes. Et puis le reste. Hein. Le reste, je pense qu'on peut le... Do you have it? Found the little corpse-related book I seek yet? C'est vrai qu'il y en a une chier de livres, c'est assez marrant. Allez, cette mission comme ça, on monte encore la répute. Voilà. Et voilà. With a curt nod. Do you have it? Do you have the book I see? Alors là, on a quelque chose. Je vais, hop, comme ça. Souche d'arbre. What's this? I found something. Là. Oh, trop bien. J'équipe direct. Trop bien. Trop bien. Direct, j'équipe identifié. Dégâts de poison.
Oh là là, c'est d'esquive. Trop bien. Trop bien, trop bien. Allez, zou. Alors là, on doit aller sur le navire. Je vais aller là. Ouh. Attends. Moi, je fais pour descendre là. Déjà, on va aller là. Hors d'atteinte. Ok. Alors, attends. Hors d'atteinte. Là, il y a une statue. Là, il y a un truc. Attends. Ah. Allons par là. Là, je pense que je peux y aller. Ah. Good day to you. Bien le bonjour. Les ours, c'est le plus gentil qui existe. Hein. Clairement. C'est combien? Niveau combien? Niveau 14? Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va pas l'embêter. Je pense qu'il faut pas l'embêter. Coffre vide. C'est embêtant. Alors. On peut pas descendre. Mais là, il y a une grotte. Quelque part. Alors attends, elle est où la grotte? Elle est là. Ouais, attends. C'est quoi ici déjà? Hop. Ouais. J'étais venu ici. Et oui, il y avait la statue, tout ça. La falaise. Ah oui. Je me souviens. Ah. I did nothing to deserve this. Nothing. Ok. Attends, on va passer comme ça. Hop. Ok. Bon. Du coup, je pense que c'est un bon moment pour se quitter et se retrouver au prochain épisode. Je vous dis à très vite dans les aventures et sur ce, portez-vous bien. Et à très vite. Ciao, ciao.